선생님을 만나러 갔습니다. 한태동 박사님하고 한국에서 오신 우리 목사님인데, 이분은 옛날에 그 상해 세인트 존스라는 의과대학을 나오시고 또 수학을 아주 너무 잘하시고 특히 또 중국 고전에 대한 연구가 깊으셔서 하버드에서도 그 선생님을 아는 분입니다. 한국 사회는 잘 알려지지 않았는데 그 선생님이 오셔서 제가 새벽부터 가서 뵙고 많은 대화를 나누고 다시 공부를 했습니다. 그런데 그분이 하는 얘기 중에 중요한 얘기는 다른 거 다 잊어버리고 역사를 기억해야 된다 하는 말씀하셨습니다. 제가 오늘 이 독도 귀중한 이 사명감 있는 중요한 이 콘테스트에 여러분에게 역사를 기억하라는 말씀을 드리고 싶습니다. I went to New York the day before yesterday. I met my teacher, old teacher. He's a preacher and he graduated St. John's Medical School in Shanghai. That was the best medical school in Asia in those days. And he's the best mathematician. And he has a lot of wisdom. He taught to me just one thing. Reverend Kim, you should remember importance of history. So today I would like to stress you the importance of history and keep study about importance of Dokdo Island. Thank you. 김은하 선생님 나오셔서 한 말씀 해주시겠습니다. 큰 박수로 환영합니다. 반갑습니다. 1년 만에 뵙네요. 한마디로 작년보다 많이 좋아지셨어요. 아주 좋아졌어요. 그래가지고 어떤 사람은 1등을 줄는지 굉장히 어려운 걸 많이 겪었어요. 그래서 혹시 이번에 입상을 못 하시더라도 너무 디서포인트 하실 필요 없을 것 같아요. You got a lot better than last year. 그리고 작년에는 제가 어떻게 글을 쓰는가 그거를 좀 길게 말씀드렸죠. 오늘은 1분만 말씀드리겠습니다. 한 가지만. 말을 잘하는 사람은 말하는데 리듬이 있습니다. 근데 글을 쓰는데도 리듬이 있습니다. 그러니까 여러분들 글을 쓰는데도 리듬을 살려야 합니다. 그 다음에 글을 쓰는 데는 막히는 데가 없어야 합니다. 소통이 제대로 잘 돼야 합니다. 말하는 것도 마찬가지입니다. 그러니까 글 쓰는 거하고 말하는 거는 거의 다 똑같은 거예요. 그런데 이상하게 글을 쓰는 것과 말하는 거는 서로 상호 보완적인 관계에 있습니다. 여러분들 그 스피치 하는 데 가보면 그 앞에 스크립트 쫙 써놨어요. 그걸 보고 얘기하라는 거예요. 그런데 그게 뭔 거니 혹시 잘못될까 봐 그러는 거거든요. 그래서 말을 잘하는 사람은 자기 말할 스피치를 써봅니다. 그러면 자기가 잘못하고 잘한 거를 쉽게 알 수가 있습니다. 근데 글을 쓰는 것도 마찬가지입니다. 글을 쓴 다음에 한번 읽어보게 되면 리듬이 살아있는지 소통이 제대로 되어 있는지를 잘 알 수가 있습니다. 글을 잘 쓰는 분은 쓴 다음에 꼭 읽어봅니다. 여러분들이 독도의 중요한 거 많은 걸 알 수 있지만 말이 어눌하거나 그다음에 글이 왔다 갔다 하면은 읽는 사람이 안 읽습니다. 그냥 떠나버려요. 그렇다면 글을 쓰는 목적이 하나도 없어지는 겁니다. 그러니까 여러분들이 자기가 쓴 글을 한번 읽어본다는 것은 읽는 독자의 입장에서 자기 글을 판단하는 좋은 기회가 됩니다. 그러니까 여러분들 앞으로 글을 쓰신 다음에 꼭 한번 큰 소리로 읽어보시기 바라고 내년에는 더 좋은 글이 나오길 기대합니다. 고맙습니다. 김형덕 선생님 나오셔서 한 말씀 하시겠습니다. 큰 박수로 환영합니다. 진행하시는 분들은 편하게 앉으셔도
서로 들지 마시고. 제가 오늘 한다고 해서 심사 소감을 다시 준비해 왔는데 오늘 여러 가지 책자 속에 이미 내가 써보낸 글이 나와 있기 때문에 심사평은 그거를 보시면 좋습니다. 써온 것도 보니까 거의 대동소이합니다. 단지 여러분께 부탁하고 싶은 것은 전부 다 좋은 마음으로, 특히 어린이들은 아주 순수하고 솔직한 마음으로 자기 느낌을 그대로 쓰는데 이 컴피티션의 조건이 역사적인 사실을 조사해서 그걸 가지고 독도가 우리의 땅이라는 것을 증명하는 게 있기 때문에 어린이들은 그러면 좀 힘들겠지만 어른들은 우선은 아득한 신라 세대 때부터 우리 거기에 보면 우리의 땅이었다는 그 증거하고 2차 대전 종전 이후에 샌프란시스코 조약이라든가 또는 버스터상 같은 것까지를 해서 우리 땅이라는 걸 주장하는 게 좋겠어요. 그래서 우리가 이 독도가 분쟁의 대상도 아니고 갈등의 대상도 아니고 예전부터 우리의 땅이었던 것을 그대로 지키고 보존하는 거기 때문에 싸움을 거두어더라도 우리는 우리 땅이라는 걸 주장하면 될 것 같아요. 그래서 여러분들은 이제 제가 더 부탁하고 싶은 것은 여러분들이 오늘 그걸 가서 좋은 글을 많이 쓰는데 여기 오지 않은 자기 친구들 같은 학생들한테 더 많이 권유해서 독도가 우리 땅이라는 사실을 아는 그런 일에 좀 계속 더 많이 쓸 수 있게끔 권유하는 게 좋겠습니다. 그리고 여기 총용자님이 오셨기 때문에 총용사관한테 부탁을 드리는데 이 독도라는 이것이 어느 일개 단체에 사는 것이 아니고 미국에 와 살고 있는, 미국에 살고 있는 우리 한국 사람들이 우리 땅을 지키려는 노력의 일환이기 때문에 총영사관은 한국을 대표하는 기관이니까 지원할 수 있는 최대한의 지원을 모든 면에서 더욱 계속해 주시길 바라겠습니다. 여러분으로서 감사합니다. judges 이강원 영어 심사위원 이강원 선생님께서 나와서 한 말씀 하시겠습니다. 큰 박수로 환영해 주십시오. Since I reviewed English essay, if you don't mind, I will speak in English. And also, I noticed some of you do not understand Korean well. As the Dr. Kim indicated, when I review this year's essay, yes, indeed, there is a good improvement. I hope it will go like every year. And also, before forgetting, I really appreciate the support from Honorable Consul General, and then his the staff, and also all those related participants today. And I also want to repeat what the Reverend Kim's teacher, Dr. Han, yes, we have to remember the history. One of the reasons we are doing this contest, I think that is what it is. I have many good friends from Japan, but time after time, I had a really difficult time to trust Japan over 2,000 years history, at least. I think through this contest, as I wrote on program, I learned a lot. Why? Because you did your participant did so good, and then that helped me to understand history better. And I hope you had the same experience. And I will continue learning more the truth of the history. Many occasions, Japan, let us know again, not every Japanese not trustful. There are lots of good Japanese. As I mentioned, I have many good Japanese friends. But it was too bad. I did not want to say this kind of political comment in this place, but I think the contest really helped
not only myself, I think you. So I think this is a very valuable contest. I hope this contest will continue forever, and then we will commit our truthfulness mission. What it is truth. Okay, the Dokdo, it means Dokdo Island, really belong to Korea. Period. That's only I can tell you this afternoon. Thank you. 이성윤 선생님 나오셔서 한 말씀 하시겠습니다. 큰 박수로 환영합니다. My special thanks to Ms. Kim Ji-hee, President of the Korean Culture, History and Education Foundation of New England and the publisher of the Grapevine Times, for bringing everyone together in this very meaningful endeavor. Why is this meaningful? Well, this issue is not only a territorial issue. The territorial dispute strikes at the heart of international relations. It's a matter of national sovereignty. We know who has de facto control of Dokdo, and that is the Republic of Korea. But this issue is more than just that. It's a window into understanding, gaining a better understanding of history, not only to establish the facts, but to try to understand the significance of what happened in the past. Japan, of course, as we all know, is a first-rate, one of the most successful nations in the world in the post-World War II era. And Japan is not Korea's enemy. We admire Japan for much of its accomplishments, achievements, its democracy, and South Korea and Japan have much common interests in terms of security, also economic and cultural interests. However, we also know that Japan's occupation of Korea, formerly from 1910 to 1945, was a most brutal, even uniquely direct and brutal occupation, and the shadows of that difficult period in the bilateral relationship still weighs over contemporary Korea-Japan relations. And Japan's claim to this Korean territory, which historically, rationally speaking, based on logic and reality, is and has always been Korean territory. Japan's claim casts a shadow on the bilateral relationship today. It's quite unfortunate. I was heartened to see so many essays, English language entries, argue the case for Korea's jurisdiction over Dokdo, not based on ethnic nationalism or emotion, but based on history and logical reasoning. And the best way to make your case, of course, is not through emotion or emotional rhetoric, but through logical reasoning and establishing the facts. One essay pointed to the fact, in pointing out Japan's flawed argument, drew attention to a couple of photographs that Japan has promoted. Two photographs showing the presence of Japanese fishermen in and around Dokdo in 1909 and in the 1930s as purportedly evidence of Japan's right to Dokdo, Japan's jurisdiction over Dokdo. This is quite unreasonable, even farcical, because by that flawed reasoning, Japan may have the right to claim that all of the Korean Peninsula is its territory today, because that's what Japan did, control over the entire Korean Peninsula, 1910 to 1945. By pointing to these apparent logical flaws in Japan's reasoning, I think students today, future generation leaders, can gain a better understanding to history and also matters of international relations like sovereignty issues. So I myself learned a lot in reading these essays, and I was very pleased to see the high quality of these essays, not only in pointing out the truth, but also in terms of rhetoric and logical argument and reasoning. Keep it up. Thanks.
하시겠습니다. 큰 박수로 환영합니다. I feel very awkward and nervous right after the Professor Lee's comments. I felt like I'm an amateur expert in Northeastern Asian studies after I finished and served as a judge. And I was pleased that all of the participants considered Dokdo as the important part of our territory and considered and studied in multiple angles about Dokdo's complex history, especially in light of the quest of security of world peace and world security and peace. You talked about political conflict and even the economic issues, and you pictured effectively the complex of history of Dokdo that continues today. But I'm pretty sure one day, with open-minded and positive attitude, you can present as the effective and creative solutions for these issues. So I encourage all of you to continue observing, researching, and writing. Work together. One day we'll get our solutions and we will achieve our common goals.